Molweni guys, ndinamkela kwi-channel yam. Igama lam ndinguTiara Livi for abo bangandaziyo, and namkelekele kwi-channel yam. Njengoba nibona, namhlanje ndiza kwenza i-makeup tutorial ngesiXhosa. Umthetho wam andingomntu othetha isiXhosa like throughout. Umthetho wam andingomntu othetha isiXhosa kwi-sentence yonke. Umthetho wam andingomntu othetha isiXhosa okokoko. So ndizawuzama namhlanje uba ndenze i-tutorial yonke ngesiXhosa. So if ufuna ubukela mna ndisenza ndinifundisa ukwenza ubuso benu ngesiXhosa, qhubekani ndibukela. So for uqalisa namhlanje ndizawuqala ngozoba ishiya. Ndiqala ngozoba ishiya. Kuba kudala. Yazi ke tana, xa ndibona abantu bengakwazi ukugqibisa sentences ngesiXhosa ndisendiqonda uba njani, but ngoku ndiyabona uba actually inzima le nto. Benzani? So into endizawuyenza, ndizawuthatha le brow pencil ndibrushe amashiya yam kanje. Ugqiba kwam ubrush amashiya ndizawuwazoba. Okay, ugqiba kwam uzoba amashiya am ndizawuthatha ndiyazi ibizwa ntoni le nto ngesiXhosa, but ndizawuthatha yona, ngesilungu kuthiwa yi-concealer. Ndizawuthatha yona then ndizawuyisebenzisa for ukuklina amashiya am, njengoba nibona uba engathi matyebile ngoku. So ndizosebenzisa le concealer for uba ndiwenza abe mancinci, like ndifuna uwenza abukeke. Ndifuna uwenza abukeke. So ndizawuthatha le concealer, ndithathe le brush yam incinci, and then ndiwaclean. Okay, so njengoba ke ngoku sendigqibile uwazoba amashiya am, ndizawusebenzisa le nto umgcobabuso for uba iskin sam silungiselele for into yobana ndibeke i-make-up phezu kwaso enze uba singaphuma amaqhubu. Yho, ndiconcentrate kakhulu guys, like ndizawucinga uba ndizawuthini emva. Like nditense. Nditense because ndine-stress sezinto endifuna ndizithethile, because I feel like I can't naturally. I feel like ayiqhelekanga le nto ndiyenzayo ngoku yoba ndithethe isiXhosa sodwa. So ugqiba kwam ufaka le nto ndizawufaka udaka. Kuthiwa yintoni le nto? Udaka? Ayi, ndicinga uba kutshiwo kanjalo, andikho sure. But ndizawufaka yona apha ebusweni bam,
enzela uba ke ngoku ubuso bam bube bogqumeke, kungaveli yabona bube ikhale one, kungaveli like i-spots like amaqhakuva. Lena yakwa Revlon, lena ndizayixuba nalena nayo yakwa Revlon, like zibufana. So ndithanda uzixuba zoyi-2 sometimes. Ndiyaxuba noba yintoni endiye ndiyithande. So nawe ungathatha noba yeyiphi oyifunayo uyixube. Into endenza mna ndizixube yinto yobana enye indenza ndingashayini kakhulu, then enye indenza ndibe bushayinarha. So xa ndizixubile ke ngoku ndiye ndifumane laa balance yoba ke ngoku andishayini kakhulu, yabo, but at the same time andomanga. Andazi noba ndenza sense na, but ndiye ndithanda ukwenza kanjalo. So for uyifaka le nto ndisebenzisa esi sponge, ndimane ndisigcobha then ndiyifake kode kuvaleke yonke into. Ugqiba kwam ufaka idaka, ndizawufaka olunye phezu kweli, but ke ngoku olu lumnyama, yabo, yayibona nawe mos uba lumnyama kunolu lokuqala. Then lona ke ngoku ndilifaka apha kwezi ndawo zobuso. Olu udaka lizawukwenza ubuso bam bube ngathi buncinci, so luzondenza ndibe ngathi ndithe, yabo. So guys, oko nje mandilapha endlini shem, oko ndifikile, oko ndilala for the past 2 days. Sekuyi-2 days ngondilapha endlini, and oko ndifikile, oko like bendive like bendilala imini yonke because like bendidiniwe man, like andazenzeka nale nto kuni, but mna xa ndiye ndahamba indlela ndiye ndidinwe. And even though indlela esuke eMonti ukuze apha eMthatha ingekho nde kakhulu, like still mna ndiyadinwa nje from ukusuka eTygerberg ukuya eKapa edown, ndizive uba ndidinwe like imoto, like andiyazi wethu, like umzimba uyadinwa. So naxa ndiye like indlela esuke eMonti it's like 2 hours 3 hours. So ndithe xa ndibuya ndabe ndidiniwe, so oko ndizama uresta. Then namhlanje it was my first day, like namhlanje ibiyimini yam yokuqala ndiphakama, like not like bengalali like ulalala, but bendihlale like bendivuka ndihlambe, ndihlale ebhedini okanye ndihlale ebhedini imini yonke, then ndihlambe late, yabo. So ibiyimini yam yokuqala ke ngoba ndiphakama. Xolo ngoba ndinga-upload ii-videos, andazi uba yintoni ngesiXhosa. So uba ndinga-upload ii-videos bendidiniwe, like I feel like bendingaziqapheli indlela endidinwe ngayo ndade ndazofika because eKapa oko ndimane ndiphuma like ndiyenza in and out nje. So ndithe xa ndifika bendle ndaziqaphela uba hayi man ndidiniwe, you know. So yeah, but nizabona le nto ngomso obviously. And then ke ngoku ndibhizi ngevlog, but iivlog zam ngoku andizukwazi uzi-uploada like every day because andenzi into every day since ndilapha endlini, and andifuna iivlog zam zifane like every day ndinifakele iivlog ezifanayo. So ivlog yam inoba nizoyibona after 3 days or in days lapho, because
unkosho. Ningandibhalela apha comments if ikhona into like enirhalela ubona ndiyenza. So ningandibhalela comments and then ke if ndiyakwazi uyenza then ndizanenzela yona. So njengoba ndigqibile ngofaka i-concealer njengoba nindibonile ndisenza, ndizothatha i-powder. Le powder nayo yakwa Revlon, ndiyazithanda i-products zakwa Revlon mna guys. Like I feel like uRevlon ndiyazithanda i-products zakwa Revlon mna guys. I feel like uRevlon yeyona makeup engathi ine-quality right and abaduri kakhulu. So if nifuna i-makeup engaduriyo then ndingathi yiyani kwa Revlon. Yo hayike ngoku nkosi yam. Antsoke. I feel like guys as ndiya ndirecorda ndizoyendiba right because ngoku I feel like ndicinga kakhulu, so ne accent yam ifani, like ndiyaziva nje mandithetha uba sana andikho normal, but ingxaki ndine-stress because funeka ndimane ndicinga like ndizama ukuguqula i-English ndiyenze isiXhosa apha engqondweni yam before ndithethe. So now iseload. Ngoku ndifaka i-powder ebusweni bam so that le nto ndiyifakileyo apha ebusweni ngaphantsi ingaphakami, isuke kule ndawo ikuyo, ihlale kule ndawo ndiyibeke kuyo, ingasuki. So ndiyafaka ke ngoku le powder for uba kwenzeke loo nto. So ugqiba kwam ndizosebenzisa le powder ndayithenga kwam iSurprise and yeyona ndiyithandayo. So if ufuna i-powder yocontourisha, I would suggest uba uye kwam iSurprise because i-cheap. So ningaya khona niyofuna le way niyofuna le way. Guys, like andithanda ufakwa kwi-pressure ingxaki yam, so andiyale pressure ndizifake kuyo uba yatoni. Ugqiba kwam ukwenza loo nto ndizawuthatha i-brush yam ye-powder then ndizawususa ke ngoku i-powder ndiyishiyekileyo ebusweni bam for uba ndingabi mhlophe kakhulu. Ugqiba kwam ukwenza loo nto ndizawuthatha i-blush. For i-blush yam nayazi ke guys, okokoko every day all day ndisebenzisa i-blush. Well ndinazo ezinye but i-favorite yam le, so ndasoloko ndisebenzisa le blush. Nayazi le palette ndayithenga kwa-Discam, it's from isuka kwa-Beauty Treats and yi-holy grail yam. Yabona le blush guys, it doesn't matter, ayinamsebenzi complexion yakho, like umnyama, umhlophe, uphakathi, outside, ayinamsebenzi complexion yakho. Le palette is yiyo like yiyo. Ningaboyo koyika niyifake blush xa icuba isemntaneni. Xa iblush emntaneni. Kuba kwam ufaka sisa i-blush yam ndizawufaka i-highlight. Andiye ndithanda uyifaka kakhulu, ndithanda nje kancinci bakushayine nje ya, but andithanda uyibaxa. Ayiboyibaxa ndiye ndiyibaxe xa ndifuna ukuthatha ii-pictures because kwi-pictures sometimes xa ifake like normal ayiveli kakuhle. Ugqiba kwam ufaka i-highlight yam ndizawufaka i-setting spray. For i-eyeshadow namhlanje ndizosebenzisa le nto yeyakwa Color Studio. So for amehlo am ndizawuthatha lena i-color le eyeshadow ndizayenza i-right kakhulu for abantu abangxamileyo because akho nto etheni like ngu-1-2 yonke into fast. Ugqiba kwam ufaka le eyeshadow engathi i-brown ndizawufaka u-brown ke ngoku wamanyani.
Then ke ngoku ugqiba kwam for that shock yabo ukothusa nje ndizawuza kule lena yakwa Essence ndayithenga kwa Clixy, and then apha ndizawusebenzisa igama layo nguSparkle All Day, so ndizawusebenzisa uSparkle All Day. Then ke ngoku ugqiba kwam guys. A few minutes later. Okay guys, that is it for today's video. Thank you so much for watching. This is every day, guys, don't get it twisted, but you know what, like the pressure of having to like continuously like word after word like translate isn't it a foundation? There's love in mind, don't foundation and yes, you know what I'm saying. But it was really interesting. I feel like I was so like concentrating on like trying to translate everything to the point where I felt myself like becoming like almost robotic in my accent, and I don't know how that's gonna translate towards y'all, but I'm not repeating all of that. I'm honestly not. I did enjoy it. Maybe I'll try another language. Let me know what other language you guys would like to see me try and make a tutorial on. Obviously, if I can somewhat speak the language, I will. If I can't, then there's honestly no point. And yeah, for those who don't understand Xhosa, I don't know what you will do, child. Just enjoy watching me because I'm too lazy to do the subtitles, okay? Anyway, thank you so much for watching my video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Guys, please like my videos. It really helps me a lot. And please comment down below whatever. I don't know. Say whatever. I will try and be back on my normal Vlogmas schedule. I know I fell off the bandwagon for a couple of days, but that's honestly because I was so tired, as I said in the beginning of my video. But yeah, I'm back, and I'll see you tomorrow for real this time. I know last time I said I'll see you tomorrow and I didn't, but this time around I'll see you tomorrow. Bye.